Antes de que existieran piramides, ciudades sagradas o nombres que hoy reconocemos. Esta tierra ya estaba tomando decisions. Decisions silenciosas, invisibles, pero definidas. Mucho antes de que Mesoamérica fuera Mesoamérica. Grupos humanos como sobre un territorio impredecible, sin saber que estaban dando los primeros pasos hacia una de las regiones civilizaciones más complejas del mundo antiguo. No había escritura, no había reyes, no había imperios. Pero había algo más poderoso, la necesidad de sobrevivir en un entorno que no perdonaba errores. Selvas densas que podían alimentar o devorar. Volcanes que ofrecían suelos fértiles pero también destrucción. Ríos generosos que, si se desbordaban, arrasaban con todo. Qui, cada decisión tenía consecuencias. Quita miles de acos, los primeros pobladores de esta región vivían como cazadores, recolectores. Cuidos se movían siguiendo a los animales, recolectando frutos. Races y similes. Eran expertos observadores del paisaje, del clima, de los ciclos naturales. Sabían cuándo avanzar. Y cuándo llorar, pero es conocimiento tenía un límite. A medida que la población crecía, la tierra comenzó a exigir algo más, el equilibrio se rompió lentamente. La casa ya no siempre bastaba. Algunas especies desaparecieron. Los caminos de migración cambiaron. Y entonces surgió una pregunta que nadie había formulado antes. Pero que todos comenzaron a sentir. Y se dejaron de seguir a la comida. Y obligaron a la comida a cuidarse. Esa idea, simple en apariencia, era peligrosa. Significaba abandonar el movimiento constante, apostar por un solo lugar, depender de la tierra de una forma absoluta. Significaba riesgo. Hambre si falaba. Muerte si el clima traicionaba, pero también significaba algo revolucionario. Control. En distintos puntos de la región, casi al mismo tiempo, algunos grupos comenzaron a experimentar. No fue un momento épico ni una invención repentina. Fue ensayo y error. Few observers che similas valvían, a broader che plantes, respondían al cuidado humano. Entre todas, ellas, una cambiaria, la historia para siempre, el mes. Domesticar el mes no fue un milagro, fue una obsesión de generaciones. Transformar una planta silvestre en la base de la alimentación implicó paciencia, selección, sacrificio. Y cuando finalmente funcionó, nada volvió a ser igual. Por primera vez, la comida podía producirse en un solo lugar. Por primera vez, queders tenía, pero, queders trajo, nuevos problemas. Las primeras aldeas permanentes comenzaron a surgir, pequeñas, frágiles, vulnerables. Ya no se podía ir fácilmente ante una sequía o un ataque. Ahora había algo que defender. Campos, hogares, reservas de alimento. Y con ese llegó el conflicto. Quién decidía dónde sembrar. Quién repartía la comida cuando escaseaba. Quién hablaba en nombre del grupo. Aquí en este punto casi invisible de la historia, nació el poder. No como corona, ni como trono, sino como influencia. Algunos individuos comenzaron a tomar decisiones por los demás, a organizar el trabajo, a imponer normas,
es decir, cuando sembra, cuando guardar, cuando ofrecer rituals para pedir lluvia. No todos estaban de acuerdo. No todos se beneficiaban, por igual. La tierra, mientras tanto, seguía, observando, premio, a quienes entenderan sus ciclos y castigo, a quienes los ignoran. Algunas aldeas prosperan. Otras desaparecerán, sin dejar rastro. La supervivencia ya no depende solo de la fuerza o la habilidad, sino de la organización. Y algo hemos comenzado a cambiar la forma de ver el mundo. Los fenómenos naturales dejarán de ser solo eventos, se convertirán en señales. La lluvia, el sol, la fertilidad de la tierra comenzaron a interpretarse como voluntades superiores. Nació una relación sagrada con el entorno, no por devoción abstracta, sino por necesidad. Si los dioses controlaban la cosecha calos, y alguien tenía que interpretarlas. Así mientras nadie lo notaba, se estaban sembrando las semillas de la religión organizada, de la jerarquía social, y del control ideológico. Todo antes de la primera pirámide, todo antes de la primera ciudad. No es el inicio glorioso de una civilización. Es el inicio incómodo, tenso y peligroso. Todo en momento en el que la humanidad dejó de adaptarse al entorno. Y comenzó a transformarlo. Y es cambio una vez iniciado. Y no podía detenerse. La decisión de cuatas no resolvió todos los problemas. En muchos sentidos, apenas los estaba creando. Establecerse en un solo lugar significaba depender por completo de fuerzas que nadie podía controlar. El clima, la tierra y el tiempo se convirtieron en jueces implacables. Y en Mesoamérica, esos jueces no eran predecibles. Las lluvias no seguían reglas simples. Podían llegar tarde, adelantarse, o desaparecer durante ecos. Una temporada seca no era solo incomodidad, era hambre, enfermedad y muerte. Los suelos volcánicos ofrecen fertilidad extraordinaria. Pero también estaban marcados por erupciones, ceniza y temblores que podían borrar una aldea en una noche. Vivía aquí implicaba aceptar un pacto silencio con la naturaleza. Prosperar si se comprendía su lógica. Desaparecer si se la desafaba. Las primeras comunidades agrícolas comenzaron a sentir la presión. Sembrar significaba espera. Scuai significaba confiar. Y confiar en este entorno era peligroso. Cada ciclo agrícola era una apuesta. Total, cuando falaba, no había a donde. Es riesgo obligó a cambiar la manera de organizar. Ya no bastaba con que cada familia se ocupara de sí misma. La supervivencia dependía de la cooperación, pero también del control. Alguien tenía que coordinar el trabajo colectivo, la limpieza de campos, la construcción de tierras, el almacenamiento del grano. Y alguien tenía que decidir qué hacer cuando el alimento no alcanzaba para todos. Aquí aparece una tensión fundamental. Compartir o imponer. Algunas comunidades eligieron modelos cooperativos, pero incluso eligieron figuras de autoridad. Personas con experiencia, con prestigio, con supuesta cercanía a las fortalezas que gobernaban la lluvia y la tierra. Su palabra comenzó a pesar más que la de los demás. No porque fueron más fuertes, sino porque permitían orden en medio del caos.
el mismo tempo, el entorno obligo amara. Ala del propio territorio. No todas las regiones producen lo mismo. Quinras, algunas zonas ofrecen abundant maize. Otras tenían obsidiana, sal, cacao, o conchas marinas. La escasez impulsó al intercambio. Los primeros caminos comerciales. No necesa. Por necesidad, intercambiar era una forma de sobrevivir a la incertidumbre climática. Pero esos intercambios crearon nuevas dependencias. Quien controlaba el acceso a ciertos recursos adquiría poder. Quien dominaba las rutas se volvía indispensable. Así, sin ejercicios ni conquistas, el desequilibrio. Acrisa, cunas, unas aldeas lograban acumular excedentes. Otras apenas sobrevivían. La diferencia no siempre era la tierra, sino las decisiones. Saber cuando sembrar, che almacenar, che intercambiar. La gestión del tiempo, y de los recursos, se convirtió en una ventaja estratégica, con el excedente, luego algo peligroso, la posibilidad de no trabajar. Algunas personas comenzaron a dedicarse a otras tareas, artesanos, constructores especialistas rituals. Su existencia dependía del trabajo de los demás. Y para justificarlo, surgió una narrativa poderosa. No todos cumplían la misma función, pero todos eran necesarios. Es discurso no siempre convencionales. Las tensiones internas aumentaron. Por cho, nos, comienzan sembrar. Por choiceros, linages parecen tener acceso preferente a los mayores campos o a los graneros. Las decisiones ya no eran neutrales. Beneficiaban a unos, y perjudicaban a otros. En este contexto, la religión dejó de ser solo explicación del mundo. Y se convirtió en herramienta política. Las fuerzas naturales eran impredecibles, pero podían interpretarse. Los rituals prometían equilibrio. Los sacrificios, protección. Y quienes dirigían esas ceremonias adquirieron una autoridad difícil de cuestionar. Si la lluvia llegaba, era prueba de su poder. Si no llegaba, era señal de que alguien había fallado. La presión externa del entorno y la presión interna de la desigualdad empujaron a las comunidades a un punto crítico. O evolucionaban hacia formas más complejas de organización. O colapsaban. Algunas colapsaron. Otras tomaron decisiones que las transformarían para siempre. Decisiones que concentran poder, institucionalizan la autoridad. Y sentaron las bases de algo nuevo. Algo más grande que una aldea. Más peligroso. Más duradero. La tierra había dejado de ser solo un espacio para vivir. Se había convertido en un sistema que exigía control, previsión y obediencia. Y quienes entendieron eso primero comenzaron a destacar. El escenario estaba listo. Las condiciones estaban dadas. Que el siguiente paso ya no sería sobrevivir, sino dominar. Cuando la supervivencia dejó de depender únicamente y comenzó a depender de las decisiones humanas, el equilibrio se volvió frágil. Las aldeas que habían logrado adaptarse ya no luchaban solo contra la sequía o las inundaciones. Ahora enfrentaban algo más complejo, el poder concentrado en menos de unos pocos. La especialización del trabajo, que en un inicio había sido una, empezó a marcar diferencias profundas. Algunos sembraban
Otros construan, otros fabricaban herramientas. Y otros observaban el cielo. Dirigian rituals o administro los accidentes. Cada función parecía necesaria, pero no todas otorgaban el mismo control. Quien gestionaba el alimento y el tiempo tenía letters una ventaja decisa. Los graneros se convertirán en símbolos de seguridad. Y de dominación. Controlar el excedente significaba decidir quién comió y cuándo. En pocas de abundancia, es control pasaba desapercibido. En tiempos de escasez, se volvía absoluto. Las decisiones ya no eran colectivas, eran ordenadas. Y con cada orden, la distancia entre quienes mandaban y quienes obedecían se hacía más evidente. Así nacieron las primeras jerarquías visibles. No eran todavía reyes ni dinastías, pero silinaje, influence, familias, que, generación tras generación, acumulaban prestigio, recursos y autoridad. Su poder no provenía de la fuerza física, sino de la capacidad de organizar, distribuir y justificar. Y para justificarlo, necesitaban algo más que palabras, necesitaban legitimidad. Aquí la religión adquirió una nueva dimensión. Los rituals ya no solo buscaban asegurar buenas cosechas, cambiaron, servían para demostrar quién tenía acceso a lo sagrado, quién podía comunicarse con las fuerzas invisibles del mundo tenía una autoridad difícil de desafiar. La voluntad de los dios en argumento político. Si el ritual funcionaba, el liderazgo se fortalecía. Si fallaba, el castigo nunca recaía sobre quien dirigía, sino sobre la comunidad. Al mismo tiempo, el intercambio regional comenzó a intensificarse. Los obidos viajaban largas distancias. Obsidiana de las tierras altas. Conchas de las costas. Pigmentos y símbolos de prestigio. Estos intercambios no solo movían recursos, movían influencia. Algunas aldeas se convirtieron en nodos estratégicos, no por su tamaño, sino por su posición. Controlaban rutas, intermediaban intercambios, acumulaban bienes exóticos que los diferenciaban del resto. Y esa diferencia se exhibía letters. Se mostraba en ornamentos, en rituals, en construcciones comunales cada vez más complejas. La arquitectura empezó a cambiar. Los espacios comunes se transformaron en escenarios de pata. Plazas, plataformas, y estructuras elevadas no eran simples lugares de reunión. Eran declaraciones. Mensajes visibles de organización, control y permanencia. Construirles requería trabajo colectivo. Y alguien tenía que ordenar es trabajo. No todos aceptarán es orden sin resistencia. A medida que algunas comunidades crecían y se imponían, otras quedaban relegadas. La presión por tierras fuertes aumentó. Las fronteras antes difusas comenzaron a definirse. El conflicto dejó de ser ocasional y se volvió estructural. Defender el territorio ya no era solo proteger el alimento, sino proteger el estatus. Los enfrentamientos no siempre eran abiertos. Muchas veces eran silenciosas, bloqueos comerciales, control de rutas, alianzas estratégicas. Algunas aldeas absorberían a otras. Algunas impusieron tributos. Algunas simplemente desaparecieron, asfixiadas por un sistema que ya no podían sostener.
El momento decisivo. Luego cuando ciertas comunidades comprendieron algo fundamental, el poder no debía improvisarse. Debía institucionalizarse. Las decisiones comenzarán a seguir reglas. Los rituales se repetirán de forma exacta. Los espacios sagrados se alinearán con ciclos astronómicos. El tiempo fue medido, debido, controlado. Predecir. El movimiento del sol, y las estaciones, significaba anticipa su. Al entorno, y dominar quienes no podían hacerlo. Es conocimiento se volvió exclusivo. Quienes lo poseían se separan del resto. Su autoridad ya no dependía solo de la tradición, sino de la supuesta capacidad de entender el orden del universo. Desafirlos era desafir al cosmos mismo. Junto la transformación era irreversible. Conocemos poderosos ya no se veían como iguales entre iguales, se concibían como centros. El resto del territorio pasó a ser periferia. La identidad comunitaria se expandió, pero también se endureció. Nosotros y ellos, dentro y fuera, obediencia y exclusión. El conflicto había escalado. Decisiones ya no afectaban a decenas, sino a cientos, luego a miles. El poder había de ser circunstancial. Se estaba convirtiendo en sistema. Y cuando el poder se vuelve sistema, el siguiente paso es inevitable. Consolidarse, mostras y perdurar. El escenario para el surgimiento de las primeras civilizaciones estaba completo. El momento de la transformación no llegó de golpe. No hubo unda específico en que una aldea despertara convertida en civilización. Fue un proceso lento cargado de tensión, decisiones irreversibles, y lucha silenciosas, pero, cuando ocurrió, el cambio fue total. El poder dejó de ser informal, se volvió visible, permanente y centralizado. Algunas comunidades ya no giraban únicamente alrededor del campo o del ciclo agrícola. Ahora giraban alrededor de un centro, un lugar físico que concentraba autoridad, ritual y memoria. Plataformas elevadas, plazas ceremoniales y espacios delimitados comenzaron a dominar el paisaje. No estaban allí por utilidad inmediata, estaban allí para ser vistos. La arquitectura se convirtió en un lenguaje. Cada estructura comunicaba o don, jerarquía y control. Levantar una plataforma requería cientos de manos, temonos abu, alimentar a esas personas, exigia planificación. Cornelo todo implicaba autoridad absoluta, quien podía movilizar a la población demostraba su poder sin necesidad de violencia. Pero el control nunca fue solo material. La transformación más profunda ocurrió en la mente colectiva. El espacio central no era solo político, era sagrado. Allí se realizaban rituals que explicaban el origen del mundo, el destino de la comunidad, y el lugar de cada individuo dentro del orden cósmico. El mensaje era claro. El poder no era humano, era necesario. Las élites emergentes comprendieron algo esencial. Gobernar no era solo mandar, era convencer. Convencer de que el orden existente era natural, de que la desigualdad era parte del equilibrio del universo, de que el sacrificio individual garantizaba la supervivencia colectiva. Y para reforzar esa idea, el ritual se volvió espectáculo, público, emocional, inolvidable.
La religión y la política se fusionaron. Los líderes ya no solo organizaban el trabajo, también encarnaban la voluntad de fuerzas. Su autoridad se volvía incuestionable. No porque nadie dudara, sino porque dudar implicaba poner en riesgo la estabilidad del mundo mismo. El miedo al caos fue una herramienta poderosa, que tras tanto el territorio se reorganizaba. Las comunidades más fuertes comenzaron a ejercer dominio regional. No siempre a través de conquistas abiertas, sino mediante control económico y simbólico. Las aldeas menores entregaban parte de su producción a cambio de protección, acceso a rituals o pertenencia al sistema. El tributo se normalizó. Este fue un punto de no retorno. El excedente ya no se redistribuía de manera equitativa. Se concentraba, se almacenaba, se utilizaba para reforzar el poder central. Quienes vivían cerca del centro tenían privilegios. Quienes estaban lejos cargaban con el peso del sistema. La desigual, decir, temporal. Volvió estructural. Al interior de ces nuevas entidades, las tensions no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. Mantener el orden requería vigilancia constante. El castigo se institucionaliza. La obediencia se volvió virtud. Y la tradición comenzó a fiarse en símbolos, mitos y prácticas repetidas generación tras generación. La identidad colectiva cambió. Ya no se definía solo por el parentesco o la aldea, sino por la pertenencia a un centro dominante. Aparecieron símbolos compartidos, estilos artísticos, reconocibles, narrativas de origen común. Todo eso fortalecía la cohesión, pero también borraba diferencias previas. Algunas comunidades resistieron, son íntegras, mantuvieron formas de vida más antiguas, pero quedaron aisladas. Para de las redes de intercambio, fuera de los centros rituales, fuera del nuevo orden. Con el tiempo, muchas fueron absorbidas, o marginadas, o desaparecieron. El sistema premiaba la integración y castigaba la autonomía letters. El momento culminante de esta etapa no fue una guerra ni una coronación. Fue la normalización del poder. El instante en que nadie recordaba cómo era la vida antes de la jerarquía líderes. Cuando el centro ya no se cuestionaba. Cuando la obediencia parecía natural, la comunidad se había transformado en civilización. Una civilización temprana, todavía frágil pero organizada. Capaces de planear a largo plazo, de movilizar recursos, de movilizar autoridad y de perpetuarse. Todo aquello que había comenzado como una estrategia de supervivencia, se había convertido en una estructura de dominación. Y, sin embargo, este triunfo tenía un costo. El sistema dependía de equilibrio constante, una sequía prolongada, una mala decisión, una pérdida de legitimidad ritual. Podían desestabilizarlo todo. El poder concentrado era eficiente, pero vulnerable. Su queda cuando la guerra sería igual de profunda que su ascenso. Pero, por ahora, la transformación estaba completa. La tierra ya no dictaba las reglas por sí sola. Ahora lo hacía el poder humano organizado, y es poder, una vez consolidado, llama se conforma con permanecer,
Igual. La consolidación del nuevo orden no trajo estabilidad inmediata. Al contrario, inauguró una etapa de consecuencias profundas y en muchos casos brutales. Al sistema que había permitido el surgimiento de las primeras civilizaciones mesoamericanas. Necesitaba alimentos constantemente de recursos, trebio y obediencia, ateo y para lograrlo. Debía expandirse. Los centros de poder no podían permanecer aislados. Su crecimiento exigía ms tierra, ms mano de obra, y ms control sobre los flujos de bienes. Las comunidades cercanas se convertirán en el primer objetivo. Algunas fueron integradas de manera gradual, mediante alianzas y acuerdos rituales. Otras fueron sometidas por la fuerza. El conflicto dejó de ser una excepción y se volvió parte del funcionamiento normal del sistema. La violencia se institucionaliza. No siempre adoptó la forma de guerras abiertas, pero estuvo presente en cada decisión. La amenaza del castigo, del aislamiento o del sagrado era suficiente para imponer obediencia. La autoridad central comenzó a dictar normas que regulaba la vida cotidiana, cuánto entregaba, cuánto participaba en rituals, a quien debía lealtad. O tributo se volvió obligatorio. Los excedentes agrícolas, los objetos valiosos, y la mano de obra fluen hacia el centro. A cambio las comunidades subordinadas recibían protección, acceso a redes comerciales y legitimidad dentro del sistema. Era un intercambio desigual, pero estable. Echarlo significaba cuidar fuera del orden, y cuidar fuera era sinónimo de vulnerabilidad. Este proceso tuvo un impacto inmediato en la vida social. Las diferencias entre grupos se profundizaron. En la cima una élite cada vez más especializada en gobernar, ritualizar y administrar. En la base, una mayoría dedicada al trabajo físico, con escaso margen de decisión. La movilidad social era limitada. El lugar de cada individuo comenzaba a definirse desde el nacimiento. La desigualdad ya no necesitaba justificación constante. Se había normalizado. Al mismo tiempo, el sistema produjo avances culturales notables. La necesidad de administrar grandes poblaciones impulsó el desarrollo de calendarios más precisos, sistemas de conteo, planificación arquitectónica y técnicas agrícolas más eficientes. El conocimiento dejó de ser colectivo y se concentró en manos de especialistas. Este conocimiento también se usó para reforzar el poder, controlar el tiempo, predecir las estaciones, y organizar rituals en momentos clave no solo garantizaba mayores cosechas, también demostraba autoridad, quien podía anticiparse al entorno para estar por encima de él. La población lo interpretaba como señal de legitimidad. Pero cada avance tenía un cierto host humano. El trabajo forzado se volvió común en proyectos monumentales. La construcción de plataformas, plazas y estructuras ceremoniales exigía esfuerzos enormes. El cuerpo humano se convirtió en recurso. El agotamiento, la enfermedad y la muerte pasaron a ser parte aceptada del progreso. La religión ofrecía consuelo y justificación. El sacrificio
en sus multipos formas, se integró al sistema, como mecanismo de equilibrio. Dar algo valioso tiempo trabajo, incluso vida era presentado, como necesario para mantener el orden del mundo. Cuestionarlo era arriesgar el colapso, que el impacto de este modelo no se limitó a los centros dominantes, se extendió por toda la región. Otras comunidades observaron, aprenderon y imitaron. Algunas adoptaron estructuras similares para no quedar en desventaja. Otras desarrollaron variantes propias. Así, el modelo civilizatorio se reprodujo. Mesoamérica comenzó a transformarse en un mosaico de entidades complejas. No todas iguales, no todas aliadas, pero todas compartiendo una lógica común, poder centralizado, religión legitimadora, y control del excedente. La competencia entre estos centros se intensifica. El prestigio, la influencia, y el control territorial se volvieron objetivos estratégicos. El resultado fue una región dinámica, tensa y en constante cambio. Las alianzas se formaban, y se rompían, que las rutas comerciales se disputaban. Los símbolos de poder se copiaban, y se exageraban. Cada centro buscaba consolidarse, diferenciarse y perdurar. Para la población común, la vida estaba marcada por obligaciones claras y expectativas rígidas. La comunidad ya no era un espacio de igualdad, sino una estructura jerárquica. La seguridad tenía un precio, obediencia. Estas consecuencias inmediatas definieron el rumbo de la historia mesoamericana durante siglos. El sistema funcionaba, pero era frágil. Dependía del equilibrio entre coerción, legitimidad y recursos. Cuando alguno de esos elementos fallaba, el colapso se volvía posible. Sin embargo, por ahora, el orden se mantenía. El experimento humano había tenido éxito, había creado civilización. Pero también había sembrado las semillas de futuros conflictos, que estaban por revelarse. Cuando los primeros pueblos de Mesoamérica sentaron las bases de la civilización, no estaban construyendo solo para su presente. Sin saberlo, estaban diseñando un legado que sobrevivía siglos, incluso milenios. Sus decisiones, nacidas de la necesidad y del conflicto, se transformaron en patrones históricos que marcarían a todas las culturas posteriores de la región. Nada de lo que vino después surgió de la nada. Las grandes civilizaciones mesoamericanas heredaron estructuras, ideas y tensiones ya existentes. El poder centralizado, la relación sagrada con la tierra, la fusión entre religión y política, y la importancia del control del excedente, no fueron invenciones tardías, fueron perfeccionamientos de un modelo antiguo, probado y peligroso. El legado es profundo, fue invisible. La forma de ente el mundo. Para los pueblos mesoamericanos, la realidad nunca fue separada en lo material y lo espiritual. El orden social reflejaba el orden del cosmos. Gobernar era mantener el equilibrio. Desobedecer no era solo romper una norma humana, sino alterar armonía universal. Esta visión justificó jerarquías, sacrificios y violencia durante generaciones. La civilización se entendió como una responsabilidad colectiva, no como un derecho individual. Es pensamiento permitió
Hazaras extraordinarias, planificación urbana completa, conocimiento astronómico preciso, sistemas agrícolas adoptados, e entornos extremos. Pero también, limito la posibilidad de cuestionar el poder, la estabilidad, se valoraba, MSQ, la justicia, el orden, MSQ, la igualdad. Las primeras decisiones crean un camino del que era difícil desviarse. Cada nueva civilización heredó tanto los logros como las contradicciones del sistema. Cuando una entidad colapsaba, otra ocupaba su lugar utilizando los mismos principios. El centro, el ritual, el tributo, la jerarquía el ciclo se repite. La historia avanzaba, pero dentro de un marco ya establecido. Este legado también duro. El poder concentrado es eficiente, pero vulnerable. Los sistemas creados para controlar el entorno dependen de equilibrio constante. Sequías prolongadas, fallas en la legitimidad ritual o crisis internas podían desestabilizaros rápidamente. Cuando el orden se rompía, el colapso era profundo y violento. Sin embargo, incluso en la queda, las ideas sobrevivían. Las civilizaciones posteriores no rechazaron el modelo. Lo rechazaron a nivel humano. El legado fue contradictorio. Para algunos, la civilización trajo protección, identidad y sentido de pertenencia. Para otros, significó trabajo forzado, obediencia y sacrificio. La historia mesoamericana nunca fue una narrativa de progreso lineal sino de tensión constante entre control y resistencia. Esa tensión se convirtió en motor histórico. Los pueblos aprendían que el poder podía organizar, pero también oprimir, que la religión podía unir, pero también someter, que la civilización podía elevar, pero exigía un precio. Estas lecciones quedaron inscritas en la memoria colectiva, transmitidas a través de mitos, rituals y tradiciones. Incluso tras la llegada de fuerzas externas siglos después, muchas de estas estructuras mentales persistirán. El apego a la tierra, la centralidad de la comunidad, la importancia del simbolismo y la desconfianza hacia el caos siguieron presentes. El pasado profundo no desapareció, se transformó. Se adoptó. Comprender los primeros pueblos de Mesoamérica no es solo mirar hacia atrás. Es reconocer que la historia no comienza con imperios famosos ni con monumentos imponentes. Comienza con decisiones humanas bajo presión, con electos que sin certezas, con intentos de controlar un mundo impredecible. La civilización mesoamericana no nació de la ambición, sino del miedo a desaparecer, de la necesidad de ordenar el caos, de la voluntad de sobrevivir juntos, incluso si eso implicaba renunciar a la igualdad. Es el legado más incómodo. Las primeras comunidades demuestran que la civilización no es un destino inevitable ni un logro puro. Es una construcción frágil, llena de contradicciones, que refleja tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. Mesoamérica no fue una excepción, fue un espejo que muestra cómo, desde el origen mismo de la sociedad actual, el poder, la fe y la supervivencia han estado inseparablemente unidos